Baba Yetu Yetu liye mbinguni yetu yetu amina. Baba Yetu Yetu liye jina lako weli tukuzwe. Baba Yetu Yetu liye mbinguni yetu yetu amina. Baba Yetu Yetu liye jina lako weli tukuzwe. Utupelio chakula chetu tunachohitaji utusamehe makosa yetu, kumana tunahowasamehe wale yotukasea, usitutie katika majaribu, lakini utuokoe na yule muovu milele. Baba Yetu Yetu liye jina lako weli tukuzwe. Baba Yetu Yetu liye mbinguni yetu yetu amina. Baba Yetu Yetu liye jina lako weli tukuzwe. Baba Yetu liye mbinguni yetu amina. Baba Yetu liye jina lako weli. Utupelio chakula chetu tunachohitaji utusamehe makosa yetu, kumana tunahowasamehe wale yotukasea, usitutie katika majaribu, lakini utuokoe na yule muovu milele. Baba Yetu Yetu liye jina lako weli tukuzwe. Ufike Baba Yetu, Baba Yetu Yetu liye Baba Yetu, jina lako Aholelei o ko koreki hu whangatala malo e whanua mai loto. Ka e tāki toi Fola-he-Ngalú ho tau whala he whiafkoini. Ko e polokalama mai ni hono hongo fulu māua. Pa kua ofieni i he mahina e hongo fulu, pe hongo fulu mātaha, hono whakahoko e polokalama Fola-he-Ngalú. Ko e whakaukau e polokalama Fola-he-Ngalú, ko whainga maarie, ke toi Fola e whala e Kaveingá, ke whai ai hatala noa i he rea whakatonga, pe ko e rea whapapārangi. Ko iau ko whawhawhonga atu e kautau i te pile, ke taritari lelei, taritari whiawhia ki mou tolu ko toa pēu mou mea mai. Ko tau whala e ni ko Fola-he-Ngalú ope, ke polokalama hao whanga, mo whakatala noa i he Kaveingá, ko e Tonga au. O kia e kau hao whanga, mo whakatala noa e toko wha. O ko whawhonga atu, a e taritari lelei, o Sina Aholelei kami, Faa'imata Hiliau, Salesi na mo e Faupula, mo Sione Tesimale. Ko Sina Aholelei kami ko e Faa'ea ba me kolo motua. Ka unofo i Fiji. O mauhoa ia ki a taholo kami, na e osikau mai bege tau polokalama Fola-he-Ngalú ki mua. O ilo e tōlahi i Tonga, ka mo Fiji a Sina. Ko ene ngā aue ko e walk on, walk strong. Ko e taha ene ngā whae, tokoni ki ono tauhi e tau whanau o kuawhi atu i api Tonga i Fiji. Ko Faa'imata Hiliau, ko e whae moia, o whaiwhekau e Siasi Uniting Church i Australia. Ko Faa'imata Hiliau, ko e moderator electia ai Sinoti o e New South Wales, i he ACT i Australia. Ko Salesi na moe Faupula, o mauhoa ia kia na moe, pia kuna tauhi whakawhaiwhakau e whaianga lotu i Canterbury, Victoria, i he Uniting Church i Australia pe moia. Ko Sione Tesimale, o mauhoa ia kia Sandra, pia ko Tesimale o kune tauhi e polokalama Siamerie, ai wahi whanua Methodisi, Tonga i Nusila. Ko toko whaa koe ni au nau maheni, pa mo e whaingata au e whainga, ke mahino e identity, ko e Tonga ki nau tō.
pe au nau tauhi e whanau mo tau tupu, au nau whekuki pa mo e whehu i tatau. Koia ko taitai lelei ki mo tolu ko toa pe, tatau te whito, ki kau hao whanga he pō koe ni. Ka hiri pe mua e ku whakahoha a. Te utukuangi ai whainga maari e, ki a Sina Aholelei kami, ke ne kamata mai, ai polokalama hao whanga i he pō koe ni, a whai ai ai talatala noa, i he Kaveingá, koe Tonga au. Ko mo tolu koe au mea mai, i he sum, lava beke ke omi hao whehui, ka hiri ai hao whanga, pe koe tala noa, ai kau rea koe ne toko wha, e oa te whainga maari e ke mau whehui. Te mo ngawa e aki, ki whakailonga koea i he reactions i lalo, ke hiki nima mai, pe ko whakailonga mai pe, ke oa ta whainga maari e. Te ki lawa pia omi ho whehu i he chat. Ko ki nau tolu koea he Facebooka, lawa pia ke omi ho whehu i he Facebooka, kai toku wakai, ai kau tauhi te pire ke nau to'o mai ngai whehu i koea, ki he Zoom, ke o atu, hatari ki ai kau hawhanga ai pōkoe. Tala monua ka te motolu, tawangi tau maha prokalama fia, i e whiafu koe ni. Wanga whainga maari e koe ni, i a Sina Aholelei kami. Me fis. Halo. Malo pito sa saya na nisang Faa'imata, te mo e whawhitai lahi ko ia koe whainga maari o e whiawhini, u tau kaunga whiohi ai i he polo kalamani. Pea ko kole pe moa ke u whaatulo watu, pea mo hufanga i he whakapoko o si whai aki kamata aki e polo kalamani. Ka e tupe moa ke u talangofua ki he tutuuni ko tukuma aku i he pōni. Pea o ko hangepe ko e whawhilo aki kua whai. O ko ki i mai kina pe i he lea he Kaveingá ni he mahino pe kia te au ko e hatau kei o kui lotoni. Pea mo e kakai toko lahi o kuna whanongo mai ki he polo kalamani. Ka ko kole whamole pe mua ko e Kaveingá na e tuku mai ko e Tonga au. Pe te tala noa atu pe ia te au. He ku te kai ke whai ha research, pe te ke whai au ha whautohi o whikau aki pea mo e Kaveingá ni. Ka i he mahino kia te au e Kaveingá na e omi pea whakalea o pe he koe Aholelei, pea koe whaingataa, o pole hai whanau pe koe te tautupu i he te Tonga, pe koe Tongan identity. O manatau ke e lau ai Fola-he e whehu e sisu ke ne kau ako o lau e ka koe o lau ko hai au he lau aki motolu. Pao lewa te tau whatalanoa ke hingoa. Kia te au koe ki he tala hoto Tonga pe koe Tonga au o ku mahu inga hingoa. Ko maki whanau koe tahine lahi na ui ko Luisa tae tonu ngā kam. Whika wā Amelia Philohivalu. Whika tolu ko Choi Genevieve Nanse kami. Ko whehui ko toa pe o hai o whahingoa ki ai a Choi. Ilo tae ia ko ine kui ha ia ki he whamili ko ia. Hauka Amelia huai Philohivalu o si hai hingoa Amelia i hapai. Pea ko Choi o ko ngeko eke vai pe ko hai he whamili na whahingoa ko Choi. He tale o whehu I kia te au pia mo mahu inga o hoto Tonga o kuhanga he hingoa o whakamatala I ai kita. Hanga he hingoa ki mui mai e urunganga ia mo e whotunga pia mo ngahi mea ko ia ka kuhanga he hingoa o talai kita. Ko pehe ko e Sina Aholelei kami ko manatu e au na pukelai koe makitahine. Alu pe he hingoa fo ki tahine tae kami. Ko taimi ko koe na e hua toi ko tala koe Aholelei. O ku ilo lewa he kainga I kolo motu a pe mo e kau hofoa, mo e kau haafewa. O ku iai e whekau aki. And I think kia te au mo e mahu inga o e Tonga. O ku te hanga hoto hingoa o Havea I kita kia whetu. Ko whetau laki a ngai a ka pau te whanonga ka whakataha. Ko peha tu peha o hingoa e rakwehu I mai koe ko hingoa mei whe. Ai ko peha koe Tonga. Ai mahu inga kia te au I anga whakatalanoa e poni. Ai mahu inga o identity koe Tonga. O kune hanga o ave I ho tau hingoa. Pea koe lewa ai lelei ai. He kune hanga whakawhiho ko taki ai ki tau tolu. I he anga I whakaukau. Pea o kuia lewa pe mo lau koni koe ki he taimi o e whaingata. Ko hae uhinga ko hae whaingata. He taimi o ku te pole e to I hoto Tonga.
Ka pau pe foki ka pau ku te tupa ke kita I hoto atakai ai mahino ko te ko to hingoa ai pa pa atakai. O whahanga he tala ko to tonga ka pau te tupa kita family na lai pale mapea ia hoto historia. O hanga he me ako ia fa o te ma kita no tala ko family te hau me ai. Ai ko hanga leva he ko sio pa ke helelei o hingoa o ko ne ha ia kita ke ilo ai feitu mo family mga he mea ko to ka hanga he atakai pe ko sia kale ko o te iai ka pau ko ha fanki pale mai loto Faa'imata leva ke whanau and also our children sometimes o ko ha pale they say we don't want to be identified as Tongans because of the problem ko tamate me fe ko palema ko ke he Facebook oh yeah ko ka tonga wi ko ha mo awi so ai leva o ku sio pa ke talia fe wi ko lele ye pe ko ai pe mo no nga he Faa'imata pa bangai pe ko lave to palovea pe va he tolu ne pe he mai tama o ai ngalo I kwa konaki tauhi ai holoto e ngahi tutu oni pa ia mai ke vesi fa ko ne pe koia te ke mauai ai o fa mo ngo lelei I he aho o tua ka mo tangata ai he ku fa kau atea kita ki ai o ku hanga mahu inga ko o hingoa mahu inga o family mahu inga o atakai pe mahu inga pe mo lotu ka pau leva fa o taha ki ai ko tui pe mahalo na ngali lolo ai fa matalaka ki te au ko Tonga au ka hange ko mau ifisini ko taimi pe ko tuku mai u hingoa ko he ngahi niusi ko hingoa o mau la vai o tala ko Tonga pe ko de alwa tu pe ko hingoa as mai ko hame o hange ko ku te fiu kalo ke o fa mai o kai ko hatonga ai ko lave pe aku ki ai he mahu inga ko o hingoa pe mahu inga mo tau tolo for the parents when we name our children ka pau tau whema o te whetaiaki pe mo tau ngā historia, pe mo tau family, mahu inga ai hingoa. Koe hanga pe ia koe e ku whakaukau koe ki ai, pe mo hange koe ngahi Faa'imata whetau laki pe mo tau whanau, ko uhia koe ngahi palo palema, pe kale ke nau whelava nau tō whiekau mai kia tau tō ngā ko hinga koe ngahi palo palema. Ka koutui pe o e hoko e tau whatala noa he pōni, e tō kōnia ke tau hanga mahi no ia I ho tau tonga. Kia au ia ko pole api te au tonga. Mahu inga pe ai ataka I kehe nai whatana o tupuha ke ai. Te tupuha mo the two girls now o mau whiohi. O kui ai pe ngahi mea ia ko nau iai. Ka whawhoko toa pe o hai. Ke whawholamu ngai ako nā ki and hopefully te nau lava pe o carry on e ngahi mea o kulelei. Ka whangangana pe ngahi kovi ngahi historia kovi o ka pauna te whihi ai he kuohili. Ka kuhanga he ki o ai ke lelei ko toa pe. Ka teo ki ngata I saia na malolo, na tuku atu ke whataha ke hoko atu ai whatalanoa. Malo. O ko kore peheni ke o whanga atu he ngahi tala whatapu ko osi hono tamata ake e tau poro kalamani. Ka tupe mua ke whatuloa atu he Ngalu ope kai tuku a whaapa ki he ula kakai pe mo e kerekere o e whonuani. Ko Kaveingá people of the Eora Nation. Whakaapa ki ka ulu motua o kohili, loro tongani, pia ki ka hau. Whaitu gan ko Northern Beaches, I Sione, Australia, aia o ko nofo mo mauwhainga maari e ngā ue ai. O ko whawhetai ke o tua I he whainga maari e o e whiafko ni ke o kau mai ke porokalama, po talanoa e whiawhini. Ko e Tonga au. La ko hingoa hange ko lau ko Faa'imata Havea Hiliau ko whemau be ke whaha te whekonkoea ko hia ko whanongo ki he laule a Sina ke mahu inga o e hingoa. Na e Aholelei au pau tupake pe I longolongo I Tonga. Pana hiki mai ki Australiani ko tahi wānai. Pea whatoloa e ko ngō mātua, ko whae, ko whatolotoa, pa mo Milias Havea, ko e nalele mai nao mi wawa ulahi. Ai nā whakaukau koe ki Kaveingá I pōni, pau pehe nei, ka pau te hanga ai ke tau lelei, pe ango lelei ka te au e Kaveingá. Mahalo nei te hanga Hiliau ko pehe koe wawau au. Mo ilo pe whake tala e kau wawau. Ka neongo ia koe whahua pe.
Ko e whiawhini ko whakakaukau ki he Kaveingá o e koe Tonga au. Whakakaukau ki ngi tawhaaki no pe tolu. Koe Tonga au i he whamiri. Koe Tonga au i he lotu. Koe Tonga au i he society pe ko mamani. Ai e ko whepea whetu o tau iai. O kwanga whewhena e tau whakaha koe Tonga ki tau tolu. O to o loto he Kaveingá mahauinga koe ni pa o to e hango i pe o ku hange o laveha o loto he whakalau loto ki he Kaveingá mahauinga o whiaf koe ni. Koe Tonga au pe koe whiawhini hange pe koe lawe a Sina te nofo pe mua i a te au. Moe ki au sia no whakaloto whare pe i a te au i he Kaveingá mahauinga koe ni te ria pe na a tokoni ki he ki hataha o whanongo mai i he o pe. Koe kutupu hake na hanga pe au mahi no i koe Tonga au, ko uhia koe ātakai o api. He ungaanga, mga toonga, whakatonga na e tupu mo lalanga hake i he kukeisi i, koe whakapa-apa, koe tauhi wā, moe ngahi. Nofo whakawhamiri maho inga pa moe nofo ki he lotu. Ka koe hangero ku lawere nai na aku wholau mai mo ki whamiri, kum whanua mai mo kum whainga maari mai ki otumuri o kuo keisi i. Pea na aku tupu hake na aku hanga pe o manatu i mahalo pe ko ku tau tahaua na mau hola i he pouri ki he wheitu na hoa walu nai me sene ni ki wheitu kui ko kuri whiwhi mahalo pe o klawe he kakai toko lahi wheitu e o whai tori fo i akau. Pa na tau fulahi au i lo i ai uhinga na mau holai. Ko uhi a koe ngahi nofo tai whakalau he whanua koe ni. Pana mau alu he wheitu koe ni na ka mata e Hiliau ai fo i mahino koe ka te au koe Tonga au. Ko uhi a koe na e kei lava pe o tauhi ai mau whapa-apa nofo e whamiri mo lava pe ngai whahoko ngai lotu. Kana e Hiliau ia he koe tau ilo pe i Tonga nofo ai whewhine i api mo e whai e haka mo e tawhi whamau whare and all those things. Kana e Hiliau ia he experience e ako he kutupu hake he vai hala tau tupu. Na e o ia ki mautolo ta me whine ke he ngā ue. Na e tuku ai ako mo e tuku ai ako ko ngai wheitua na mau iai ko uia ke mau whainga maari e mai whamiri pe koe survival nai. Aia koe Tonga au i he tupu hake mo experience ai tupu hake o ko tui o ku kehe pe a ngahi au sia ki tau tolu. Patoa pe i he tanga tau tupu hake ma ngahi whamiri na tau tupu hake ai. Whakaukau ke ta whakua koe Tonga au he lotu e ku whauma he vai hala koe ni. Koe Tonga he lotu na ke ha lotu Tonga i ki wheitu koe ni. Aia, it's up to ki he whamiri, ki he tamai mo e whae, pa pehe ki nau ki kau Tonga koe na mau e ki whaue ki i lotu Tonga. Te hoko a mau whainga maali e ki seas whatahataha. Lava ke kei whahoko ngai mea whatonga whakame septema mo ngai mea koe o kei tau he kai identity o ki mautolu pehe koe Tonga ki mautolu mau kau ki he lotu tupuha ke whamiri koe Tonga ki mautolu. Kono tolu koe whakaukau koe Tonga au i he society koe Tonga au i mamani. Oku kia te au moeanga e ku whakakaukau mai au sia ki ngahi mea koe ni. Koe taimia ni koko hange ko ku ki separate pe o ku ki mauai ai mo uia o ku keheia me atakai na tupake mau e tau ataina. Mau e ngahi whainga maari e ki he paanga mo ngahi mea koe. Ia paplava e he ngahi taimlahi ia i he nofo muli. Ke whai ngahi whiri ia o ku taimia ni hoka ki whapoto-poto. Ia taime ni hoko ngai whiria koe ni ko ngai mea kene hanga e ia o tuku kita ki tua me sio mai ai Tonga. Ia koe taime ko hoko ngai whainga ta koe ki he tau tupu ka ki tahine pe ka ki tamasi. O kou tui o lava he taime ni ke mawai pe mao ai kita me he loto whare koe Tonga au i he whamiri. He ko uia ko ai taime ni ia ko ngahi wheitu ko ia hufanga anga ngahi wheitu lelei ko safe place kia ki nau tolu koe tau tupu whohi ngahi whaingata ko ia. He taime ni ia hoko ko te peka ko Tonga au i he whamiri o hange ia ko whoi whakamaa ia pe ko mea uponoa e whamiri he taime o hala ia whiri. Taime o te pehe ko Tonga i kita he lotu o ku malawa pe ia hoko ia ko wheitu e lotu ko whakamau anga.
pe ko fitu o ko ke lau e ki to taha pe ki tahine pe ki tamasi ko o na fai ngai firi tai fa poto poto. La ko tai me ko whakaukau ko tonga I mamani te upehe nei leva ta ko fitu ine te lava toi ai ko hia ko firi ko e nau whakahoko. Mahalo pe ko fitu e nia o ko malu kia te au. Ka inga o ngari whakamata tua. E ku ki vahe he poni ke Kaveingá koe ni. Ka ko vahe pe fia fini ko hia ko au sia. To tonu e a fini motu atua. O whahoha atu. Maho inga ka te au e vahe pa mo e po tala noa o he fia fini. Te ria na hoko koa. Whakalotolahi ke tau whanau. He ngai hala. Ngai mahino ko ia e au sia ko ia. Ko e honi o ko hoko ko e waifi. Ia moe whae. O ko hoko whai whekau. Ia Hiliau koe taki. I e Siasi. O ko lau kau aki hau Tonga. Ko whiwhine Tonga au. Neongo na ku tupu hake. I e o tumuri heni Australia. Pa ko mahu inga ka te awa ki vahe ko e nihe ko uhiao ko utui o kulahi e taimi. Hoko hata ki a lakanga mahu inga. Pe ko lakanga maulunga. Pe ko ngai ngau e lelei. Ko ngai mea lelei ia. Tau koe taimi ni ihi o ku. Mahu inga ki tau vahe. He lava pe a ngai kakai koe ku hoko i ngai tuunga ko ia. Nau fau mai he ngai hala. Piko nai. Pe ko ngai hala ku Faa'imata. Pak mahu ingai ke vahe e tala noa mo e whanau pe mo e tau tupu. Ko uia ko hoko ngai na ngai mea ku whakaloto lahi ka tek nau tol po ngai mea ku. Hoko ka prevention mechanism ke tau whanau. I he ngahi, e taimu tau vahe ai ngahi au sia ko ia ai whae pe koe tamai nei. Koe whae au, koe tonga au I api e whamiri. Pa koe ngahi lilio ko whahoko koe whae he tainimi pa mo tō taha o ngā ue pa mo mahu inga ia he tau tupu. O lawai ke uririwa e ku whonga lahi e taimi mo e whamiri. Pa hanga he mea relevant ia adjust e ngai whonga. Ke maupe whakaapa pe maupe a ngai mahu inga e whakailo e ki ke te whanau mo nau ilo a ngai lelei ko ia. Ka he taim ta tau pe ke hanga create a openness ki he loto whare o e whamiri. Ke uia ke hoko taimi ko ka pauha taimi o whepakia e whanau, ki whanau maha paroparema. Te nau lava pe hange ko lawa e fola. Ke tala noa o e foha ma maukoloa. Lava pe e nau foki mai ki api o lava ke ki talelei ki nau tolu. Wangahi pou ki lava ke tokoni a ki nau tolu. Pakoutui ko hanga peo vahe ki au sia ko ia. O ki lava pe ngahi whonga ko ia ke to e whakalelei ia ki e tau ngahi ngā aue I he Siasi. Ngahi polo kalama. Ki fia he Fola-he-Ngalú pe ngahi polo kalama lelei o whahoko mai tau tō tupu mai tau whanau. Ke hoko ngahi mea ke tokoni ka te nau tolu. Pakoutui ko tau lau ke tonga ki tau tori mamani. Whatongia beo ki tau toko toa pe, ke tonga teuteu e tau whanau, ke nga hanga matatari e ngahi pole kehe o hoko I mamani. Ko expose ki nga tolu ki he ngahi whonga kehe, ngahi yanga kehe I mamani. Ko uia ko hoko mega ngahi Faa'imata, o kuna lava o matatari, pe kuna resilient ki ngahi mea kehe ko ia o ku hoko mai. O ko he taim da tau pe ke tau ki hanga puke a mahu inga e nau whalala ki o tua e ngai mea ko toa pe o nau lava navigate a mo ui pe kulelei pe o ku ngai Faa'imata au nau ki tu mau pe nau tui ki vahe no pe ia ki utana ki atu ki he Kaveingá ko Tonga au I he whiawhini ko ia pe malo. Malo pito whaiwhakau I he vahe maari. O ku wango mai pa me ho vahe kai pe foki ke vahe koe na whai e Sina Aholelei ka men nei. Ai ohi ake koe ki tau tolu koe Tonga ki tau tolu ia pi pia hoko e ngahi Hiliau. Pe hange ku mau ai e wā. Ka ku maari iha tala noa mai pe me he lotu. Hange e hanga he lotu o whakalelei I pe kono whakawhi hoko taki Havea e mau. Ko tui pe e foki atu hanga whihui pa mo ngahi tala noa a moiangi ki he tawhai koe. Ka te wangi whainga maari ko ni ka Salesi Faupula.
Salesi Faupula ko hana ho wakai ke tau Kaveingá e whawhani ko Tonga. Malo so saya ya korbe ke u whamalu atu e ngahi whatapu o sono whai he kamataanga e tau Polokalama. Kai o atu pe ki whatapu makehe pe whapapa pe ke uraka kai e agina o tolu hana ai kere koe ni o ko iai for tu ai ka Wurundjeri people of the Kulin Nation. Ka tā pe ke o ka watu e Polokalama mahuinga koe ni. Whamalu atu fokus o saya ho ui ka kato wingoa he kamatanga. A Salesi nā moe. Ko nā moe ko hoa. Pak mahino rewa ho hanga ui au ko Salesi nā moe. O mataha pe. Pak mahino rewa ia au ke ui ka kato wingoa pa ko fia. I ho ui. Ane ton pe ke whaas Salesi nā moe me la kepa Faupula. Mahalo ko kakato ia. Kai whamalo atu. I ho ui. O wingoa. Pahangie pe koe ngahi talanoa ko si whai atu he ongo whiwhine ki mua, mahuinga koe ai tau ngahi ki ngoa. Kai tuku pe mua ke o ngawa ki pe area whakahawhekasi, he koe o kia konga apo, tau ia pe mo konga pālangi. Kai te o ki talaloto, i he Kaveingá mahuinga koe, i anga ai whanonga, ai ki motua tua koe ni. Kau atu pe i tau Polokalama. Nei whaere pe au I Tonga, ki he ongo mātua nei ui misnare naua ki ai ki he noa te. Pea na hau o hiki whanua mai, mau ki whamiri, mau toko tolu pe, ko si malolo ku taukete, a sau, ka ko au pe mo kefi u toe, ko nei toki osi tuki malolo whineiki I Sione, ko Sione, ko haloti o tamai. And so we came to the Northern Territory in the top end of Australia, and that's where I actually spent the first 10 years of my life. From 3 months old to the age of about 9 or 10. And then nei whai ai ui ki he Northern Beaches, aina ui ai whai whikau. And we moved there in 1982. And then from 1982 to 1993, we were in the Northern Beaches. And then my father was then called to the Hunter Valley in New South Wales for the last 5 years of his ministry. And by that stage, I had married and moved to Canberra. Kanei be whengamari e ge o whoki ki Tonga, o ako ai ngahi tau, I he korisko tupou. And so I kind of had full circle, but talking about my identity as a Tongan and who I thought I was. I think it was an interesting journey. He hange ko lau nau tupuhake kauapo for 10 years. Then I moved to the Northern Beaches and spent another 10 years. But I also got the opportunity ki o whoki Tonga. By the time I got to Sydney, I had distanced myself from my Aboriginality because the perception of Aboriginals was very low and very negative. And I didn't want anyone to know that I had grown up in he kawapo. So I knew I wasn't a pālangi. He nau tupake pe au he api Tonga, ko mātua na maurea whakatonga pe api. Maybe I didn't use Tongan, but I knew Tongan fluently. And so we grew up in a Tongan household with Tongan values. I didn't know they were Tongan values, but we grew up in that was our context. And so I wanted to be a Tongan. Kahiria, that was the least place amount of time that I had spent. I grew up in the Aboriginals. I was part of a Pālangi congregation, but also went to school and was only one of 3 brown children in the school. And I knew I wasn't Pālangi, but I didn't really know what Tongan
was. Ka whai peo pore pore he tonga, pe maa whenga maarie ki o whoki o ako I toloa, pe au pe he fui whoki ko ia, o Yahweh, this will all make sense to me. E koe wheito eni, this is where I belong. Ki o whoki tonga. Kai nei ngalo iau, ko whoki nei ke o poto au he re whatonga. Pea ko whoki atu pe ki toloa, ko ke hatahi I toloa e re whapālau. Pea ko whoki atu pe ki toloa, o whai whoka mau nofo, o ongo I rewa, I was back on the margins because I couldn't speak the language. Neo be mahinoi. And so it took about 2 months, really, for me to become fluent at Tongan. But for those 2 months, I was very, very conflicted of the Tongan that I thought I was and that I wanted to be, and how I was treated in Tonga, and what Tongan was trying to help me understand the culture. After 2 months, I melted back into the culture. Now, what was I foi mahino goini? Ko au, my identity was Aboriginal, Palangi, and Tongan, all three. And I beo ki whakamatala he urea ta. Ka pau te o whakahingoa, pe ngā ha hingoa hoku identity. A colourful mess. It's a colourful mess because it's got contributing factors that come together to form who I am. Ka pau te o whoki ke Kaveingá, koe Tonga au. O kia ngahi mea ia ko mahuinga ia ai, ko tui koe mea ia nau tupuhake moia, koe ngahi mea nei mahuinga ia ai o tangadaiki, mo whae, pe hoko ai pe koe mea ia ki o mahuinga ia mo au ia ai. Nei ngahi mea ia na wako whoki ki Tonga. Ka koe foi ka kano koe mea koe nau mau, nau os mau be ia au I api. E ko manatu au ia koe ki tā noa mea pēnia. O whoki atu ki toloana e stata tau e tolo ahu vae. Pero lo tonga pia mau tangurua te kalasi, whatonga e ki tamasi e ta e tolo ahu vae pa ne pehe mai kau. Masi, koe ha meu tata tau e tolo ahu vae, teke toha pupuha, teke toha toto, pe teke ngā ue e foi mea foi, mea ke mao ai foi tata tau o ia. O tangi ai, whakakata pe mua uia kia. Ko koe pau ki au mai koe ki toloan ke mahuinga ia he ngahi koloa ko osia e au ia. Pako mea eo tāta tau ne ngobe koe ki tala noa mea. But I think there is something about the principles and values of a perception of what a Tongan should be that I think I value. Ko whanau kātoa na nei whaere kātoa na toki hen. But who would they claim to be? They would claim to be Tongan. I wouldn't deny their ability or their privilege to be called Tongan. Ko manatu ke ki timi mate matonga. None of them could speak English. And so I think if we talk about identity, and I can only talk on my part, but I believe that there is a sense of values and principles that I would claim that they are Tongan. Maybe others, I'm sure that other cultures have them as well. But these are the ones that would probably define my Tonganality. And hangebego, I think, we have that saying, Kaveingá fa, that sometimes we often use. I think a part of it, I agree with. I respect. I really do believe that that's an important principle and value. I would say that, I see that in our Tongan culture. It's not always done positively, but I think there's a truth behind it. That sense of lototo, humility, I think I do appreciate. I foi ulnganga ko ia. Tau pehe pea uia tupuhake. I got taught that at home. Now toi sio pe me ko ia I toloa, but mo I Tonga. That's important value. Mo tauhiwa, relationships. I think that was also a key thing. Ofakakai and the community.
the sense of community. I think that they are valuable for me. I believe that, that's part of my Tongan culture. And those are the things that I bring my children up with as well. Ko maupotungawe ki Siasi Tonga, ko whaiwhikawai. Pa wi ai pē mo ngahi urunganga ko ia o nehanga ia o tafu ai mawhana koe, o ngoi koe ki he culture. Koe mau Siasi, koe pese toko si ipe ai kau first generation. Toko lahi taha, koe mau koe pese te ono noa, ke whitu noa, koe young families here, koe toko lahi anau tol, mai whaere ipe nau tol I murin. Ka o mau pe mawhana ia, pa wi ai pe mo whailau maari ia, pe mo a sense of identity, of belonging, o mau ia he taimi koe mau whakatahai. And so I think there's, in the principles and values of whether they're the core values of who Tongans are. I think that I remember that people would ask me, so what's the most important thing in the Tongan culture? It depends on who you ask. It could be different. Core values that may be similar. I definitely think our spiritual belief is one. And so, to be a Tongan, I do classify myself as a Tongan, very proud of that Tonganality. Yes, there may be some challenging aspects to our culture, but there's also some richness. And I would definitely, these are the things that I think also my children would say that they are no mahuinga iai. More. So, ko ki wahe te pēge tau talanoa he kia whini mālo so sai. Malo pito whakau. Oange whakambare whaasi ma Sione Sandra Tesimale. Ke Sione, ki wahe mangi ko hea koe ngahi mea u ke whepaki mo ia. I he Kaveingá koe e whiawhini, koe Tonga. Malo. Ko pēge o whumalamalu at pē, na tala whatako tō pē ko kamatake tau o kalama e whiawhini. Kai ata mo ko whaingmari koe ke tāri e tawangu fua. Ke si kore mai ke o si kau mai ke he tau Fola-he-Ngalú e whiawhini. Pea o ko au, ko hingoa ko Sione Tesimale pe whamalo atu, si whakau atu ko hingoa o hoa. Ko toki ilo enu ko tokau hingoa o hoa I middle name. Sai peka o toki mahalo te kore ke New Zealand immigration ke Hiliau passport I a bongbong. Ko whamalo atu. Pea ko ato ene whakapapa atu ki motoa. Ngau tolu koe na rea ki mua. Motolo ko iaha mo toi tau ke yangi pea toi ia lahi yangi mo ilo I he topiki koe ni. Ka te o whaipeha ki wahewahe. E kau aki be mo Kaveingá koe ni. Ko au koe whaiwhine eki, ka whine eki me niua for o e ua. Ko tangata eki koe haa moa. Ka ko au ko whare I pēu I New Zealand born. And so, anga koe tupuhake koe, I anga koe, atakai no iai. I was carrying three cultures, three identities. Aia koe Tonga, Hamoa, e whoki koe New Zealand. Pero ko tupuhake, no whewhu uhia, I was questioning, no whewhu ia, because what was my identity? I was sometimes told that I was a mixed, half caste, and I sometimes was confused. And so, ko me ben no iloi, tupuhako Siasi he metis Tonga, ko me no Aholelei, me no Faumaiai he Siasi. Me lau toi whasapati au ke he ngā talawo o au ke he mautunga malanga. Ko ia nau, ko mea no ko whawhitai ki eiki. Ko ia nau whaupe he lotu o mawai ilo ngahi ungang, pe mo ngai te whako ke he lau maari he lotu.
Pe he foki ke te whākoe ke he whaikawa. Ko mea no toe a koaia lea whatonga. E kau e whio whaikawa I he time ko nau. Tukwani ke tala wōwai. Kako ahoni, o ko maria ia he Kaveingá ko he my background, ko ngā ue ko whai. I'm a qualified counsellor. I ko whare I New Zealand. Pe ko whare I've been doing it for 20 years. Ko Kaveingá ko ni, it's very close to my heart. Ko identity, pe ko haiau. O ko hoko e ko issue lahi ia, mo ka kai la tō lahi ko ngai mo nau tō. So, hange ko ni, ka pautu tau sio ki he, I was live gai ka o ngahi lea koe ki, ka ko whemau ke o live te whako ni. Whewhenga nau tōlo o nau wheho whoko koe Tonga, but someone tells them that they're not Tonga. You know, tata whita ki he nau tōlo tau whānau, tau tupu. They say I'm Tongan, but then someone tells them, no, you are not Tongan. Ko tui koe whakaukau koe ni, ko whemau pe ke whai halave ki ai ko he mahu ingo pita. It's very important. Ke whita ke tau whānau, ke mākua. Pei whoki to young people, then ko ki wahe pe whakamoe the voices of people that I've worked with. Yeah? Aia koe toa taha ne talaloto mai I prison. Koe toa taha o mahu ta'u anoa, ka wane tala mai mau whaipe ma wahe. You're sharing, ka wane tamsi na metotisi, tupakpe metotisi. And ka koe ngahi tari ne tala mai. He said, when I grew up, I was pressured, or I was told to go to church. And if I did not go to church, we usually get a hiding, or he got put down, tafulo, wahafu. And this was an ongoing thing in Tupuhaka. And this was the thing that really he mentioned was, well, he got tala mai, that's part of being in Tongan, is to go to church. But ko hinga ko ai atu ai ko tausio ke he ilo pe mo ngai tautupu or young people are starting to learn what is identity or what is Tongan mean, because he foke matu ia ke te whanau ke o ke lotu, but the how they're doing it is they're shouting, they're yelling, and what ke tōng ke tā. So when tala loto mai, when whakamatala, he's saying the image of my dad, what church was not healthy, it was not safe. It wasn't It wasn't a good example of what church looked like. And so what he decided, he gonna lave ane loto, lot mamahi, he was stressed, he was angry. He was pressured that this was part of being Tongan. And so one of the things that happened, of course, I'll get to whaketa, or I'll go and be part of gangs, or I'll get to unga, o ngā pōpole ahon. I think he, things like that, he blamed his parents, but I think one of the things that we need to be aware of, that first, that's what parents knew. And I think we have to accept that they have a different idea, what identity is, and the differences between a young person idea of what Tongan is. But I think one of the things be open, so to be open to know
if you go to New Zealand or Australia, to get to know a atakai o tupake tau whānau. And then, and through that, o lava leva ke whai ai tau ako naki, whai leva a way of parenting our children, tau te whito ke he te whako ko au ko Tonga. And so I think, yeah, the thing that ko whi piki lawa ki ai, ke lavea koe loto koe tō tahataimi koe, o tau pehe ke tau kume whānau, that you are not Tongan. So what is it based on? Is it based on a ilo a mātua koia, koe tōtaha koia, o pe tau whamamaf tau tol ke the importance of being Tongan? Pe koe tau whamamaf tau tol ke he lau maarie e mai loto ai whānau. And I think it's something that o sa ia I he tau talanoa e whini, e whaiha talanga ma talanoa ki he te whākoe ni. Mahalo koia pene o whimau piki lawi ki ai. Malo pito Sione, malo pito vai Mari, kei ngata piho vai mai mo ausia. Ko ke vai mai pa miho o tau kei ko e councilor ko. Hange ko mea ko e ku ke whao ko mai. U mahino mai pepa miho whakatala noa. O gai kafo ku hoko he loto pa mai whakaukau o ni ihi o tau Tonga I Morini. Tuka te whainga Mari ko ni ki he Fola-he-Ngalú, pe te ngotolu kai ha mo ngai whehui. O ku ata e whainga Mari ke mo whehui mai ki he kau hawhanga. Alo, ki tāna ki pe ki he taranoa. I he wā whetaha walu na e whai ki wholau ki Tonga. Na e ngāu e na e mau I he kautaha ke mau whai. And it was to ask knowledge holders about what it meant to be Tongan. But one of the people that we interviewed was Havea. And Havea said, we have more and more young people coming back to Tonga. And their number one question is, who am I? Na e toko ni mai ka researchers na mau whalau that we traveled to Tonga with. I was the only Tongan who was there, who was New Zealand born. And I remember feeling the weight of that question. Who am I? Na e tohi na e whau e pain. Banane interview ai Queen Salote. And Queen Salote was quoted as saying, if Tonga is to survive, the ties of kinship must be strengthened and not loosened. But I love it. Sina maho inga hingoa. But I've said, as a Tongan born in New Zealand, I'm comforted in knowing that from the moment I take my first breath, I belong. I mua ba whai vahe na o vahe ki he whaiwhekau. Taimi koko whalawai ki Tonga, o ke eke hataha, I'm not introduced as, ko tahine me no sila. The first thing people say is, how wheloaki me tahine ko e ni koe moko puna te vita mo se ini. And so my identity is, it's not my identity because I actually belong to my family. And I think, and I think to be a Tongan outside of Tonga, living in the diaspora, is being able to navigate the Western system without losing who we are as Tongan people. When I look in the mirror, I want to see my grandmother. I want to see my mother. Ko tui o wae e tau lea koe laki api ako ko api. And Sione, you made reference to the fact that, people are confused. And I think a big part of that confusion comes from, if what you see is in your home is a gang setting, your idea of your Tongan self is subjective to what you see. So there's Faa'imata koe tau ngau ake ngahi lea hange koe New Zealand born, Australian born, ko au koe Tonga au he ki o la vea wi na io na e whaelei au I New Zealand ka koe Tonga au. And I think the more we get young people to understand that even if someone tells them you're not a Tongan, that they're still Tongan, o kawi ki he tauhanga o langa hake mo popo e tō tupu koko ai whanau whanau I mo tupu hake I muri.
Malo au pito ki vahe be ki tau no he fiafini. Malo pito sei, malo e vai. Ne mena mau inga ia e pamatala mata. Ku wongo mai be me kauhawhanga. He me ni hia hoko siasi ia ne se e tamai ki hala pure anga. O na o ma o lau ho na Tonga I a Faupula hanga pamatala Sione. I society. Ai au tau kau be hanga he siasi o anga whangamari ke lau ai hana Tonga. A wete me ni hia hanga he ngai au au lotu mo siasi. Ko utau behe ko menu talai mo ako ai tau Tonga. Ka ko fu ako ia fu mamaka pea he hengi rewa whana uia mei api pea mo siasi. Kai ke fu tua behe neki lawe behe I ngahi wike ki mua malko hala I me session. O whikawak pe mo fu ulahi ai ngahi me ai au ku fie mau siasi me kakai pa kai hana taimi mo family. Ko wenga bag fa tonga I tau tol ko nunga we siasi ka ke tau fa tonga e pare ma go tau hanga o create ko hi ko tau fa na ka ke we fie highlighted begi ko nga na ke hata ha ke lave mai ai ya ngone bito be bo ge me ko na lave ke ya ia be mo tai me ni ma tu nga to kai ke lava Siasi o tak lele o tak o te ka te fito nge me ko mo ma dio ki la he ngai ne hoko ana ia go I murini I know for in partnership pe akula hirewa ai papi fa na go no mahe ni pe lot of kam ge pat ka vai ke la vai ke o mai hen ai ngo ki ma tu a ko I go kai ke na mari wa pe ana pe fa sias yo ma pat ka vai ke tari ta ta pe mo tonga pe ai ma pe se tu ata ge o mi mari ka we he fa nga me o fa mama wa be ai fa na uia ko I he na o ngo e na tolu o na kovi pe ke na kau pe ke na fe uma o hi ko fa hinga fa hinga pe fa matalai pe ko define e siasi ko o mai ko ai ki to ta ke papi o ku how ai neong e ne how ka ke la vai ke how ai tamai mo fa ya na o ka ai mo tu ase tu atai pe ko tamai ai ki fe fine pe wa hata ke he fa ni ke ha ya papi kau wet mo me ga mo ne pe la ke Sione o la Hiliau pito ia I Siasi Uesiliana me lo disi pe ke la ke na Siasi ke fe Malo pito vai ka sia malo. Ko ke u vangatu he ngai whakata rupe ko I mui atu he I he tataki rei wha he I nga tau me Australia I he whapapa ki he kere koe ni tau ia I ukou whahawat me I ka inga ngati whātua ai whahawat koe ni ku whamalolaki kau tataki tau hawhanga he whiawhini I he ngahi wahe rei ko whaipenga reo ko whatu I he chatbot I he tawhaki ko mau ngahi tali kehi he whanong ke tala noa po ni tala noa Sina ki he naming na maho inga he kune hanga whawhika wake o tau mo tau tu whahoro patu tau hau me iai mo tau whaamiri whakahua mata ki koe wawau but I think it's important here ku pakoni a place ki hono whamatala for hāwhinga whaitu tau whakapipiki ki tau tolu ki ai pakoni hono whamatala ki tau tolu kawai mo logo Salesi ki values longanga whakatonga ka ma lotu tala noa ke a Sione o te mea ku o
o ku tau mau whaata rei me ai ki he uhinga whakaingoa ai pēnala whiwhini whilawe mo complexities o identity. O ku ki where ke ua te muta tāna ai ki isiko ia. Ko te peha ke lava ia ke mau he tari e taha. Ka whihei mahanga ana e reise Sione whakasinga na mea. Ko hai o ku ana to tonu ke tala mai pe koe Tonga au pe ikai. Pe koe harewa makatunga o whaiana whakamata lau koe Tonga. Makatunga ana friend Uesiliana ko India. Mariha more efficient. So eke tō taha ki ai. Pe ko aluki ha more. Pe koe tari a India, tari wawe a wido he whitu. Tama India, ikai. I have Samoa in my house. What that implies, ki India, it doesn't require him ki aluki he whitu ko ha more. Because his wife being Samoan is enough for him. Ko tui ka pau, ko hae mea o ko pine I ki ai ku whakamatala au, that's the only thing that matter. Ko ngā he mea mei tua whilawe mo whakamatala mo kuinga. Doesn't matter. If I think I'm Tongan, I'm Tongan. Regardless o tipeti me whakapitiki. They go half Tongan, they go New Zealand born, they go second gen Australian or whatever. They go harai e whamatala Salesi. Colourful mess. So I define myself in whatever way is comfortable to me, and that's fine. So ko tau hira peke control ai whamatala o whalakonga kai o pinei ka particular aspect o ku come into play a dynamic of power. Mo taha ki whingi control the whole thing. I'm not sure what I make sense, but it's how I think about it. Yeah, thank you. Malo pito toira vai va. Ang family ko ni kia Salesi ko tu pe wai taria Salesi pe ko ane comment. Colourful mess. Ka kimo ang family kia Salesi ko ko le tu pe ke pa ngan Fola-he-Ngalú. Toi pe tau mini te ua tau to. Ka ko le mua ke tau to ki taha pe mua mini te honga fulu pe mini te taha nima. Ewa ke whamaha mai e tau. Ngai mea au tau tokanga ki ai he po koe ni. Salesi? Hello. Yeah, I'm really. I think it's an important point that's been raised here of the authority that's been given to the church, and sometimes it's misused in the way it actually speaks in to our culture. And so obviously authority is given to the church, but then there's that unaccountable way in which the church influences perception of identity into different communities. I think it's a strong voice, one that o keke toi whawhehu ia e he taha ia e he tau koe uhi, koe lotu, koe mea mahu inga. Ka ui ai mohono responsibility a ene o tui, it's being raised tonight and being I think needs to be challenged, that voice can't go unaccountable. We hono accountability, and I think the accountability offers that sense of breadth of the complexities that exist within an identity, and the way in which we treat ourselves and each other. I used to do prison ministry for 7 years, and one of the difficult things that the prisoners would say to me when we said, what type of help would be helpful for you? But now, the way that we're accepted back into our communities when we come out. Is that once we shun them out of the community,
it's very difficult for them to have that sense of belonging, even though but our culture. But I think there are some real challenges, and the church is also responsible, I think, for the ways in which this is not it's obviously a complex issue, but I think one of the important points dynamic in those communities. One of the authoritative voices within our community is the church, good or bad. And I think that just there's an accountability. How do we teach how do we teach the church, which we give authority that we don't question in a lot of our contexts? And then pot fola he re whakatonga, o ke ko hatonga koe. Pau ke ne whai ai o wau he whonga koe o tau mai ni kai, o kai ke whakatonga ia. Nā siangi mea ia, o ku gogo e ki o taha koe ia, o ku he hengi ia he toi hau ke lotu. Pau koe konga ene identity o e tonga koe lotu, paka pau pe, ka pau e, o koe ke lawa ia hu ki whare lotu, te ria nā pehe maha tahai o koe ke tonga. I think that's, like Nasiri said, it's complex, but I definitely do agree that there is more work that's need to be done by the church in how it brings across, this ayo wow. We can be, I remember there was a favorite saying of, I can't remember who it was. Tongans are good churchgoers, but we're ritualistic people, and this could be overstated and be quite negative. But then how do we talk about that sense of deep spirituality? How do we talk about the sense of being a Tongan and valuing those? Of course, it's going to be different across the board. But yes, I agree. There's a big work that needs to be done with the church in how we can be responsible and accountable in the way that we too add to the difficulties it is for those in the next generation of those who are coming up, talk about our sense of identity. Malo pito pefkau, Salesi Faupula e Faupaupa mo e tāno Aholelei. Koe ladai me i Australia. Hello everybody, thank you very much for your presentations today. Really interesting topics, a topic to think about identity, and it reminds me of a volunteer group that I used to be part of, the Tongan, what was it, BETA, the Promotion of Education and Training Tongan Association from more than 20 years ago. And one of the things that we used to do to inform parents about how they might need to engage with their children's education was to consider a study space. And we used to go through this process of talking about having a desk, having a lamp, having a time frame to study. And so then the parents would do this, and then some of the university students who were the volunteer tutors would go around to the homes and check if that's what they were doing. And some of the students used to talk about how their parents would contact each other and say, oh, they're coming to your house. So they would pack up the lamp and the desk and they'd take it to the student's house and set it up as if they had set it up. And what makes me think about that is about, this idea, some said knowledge holders, and I'm thinking about how is it, how do we talk about class in the idea of transmitting values that are relatable to identity? And, because people who've grown up in Tonga, their identity is intact, but does that mean that they know how to transfer that to their next generations in the diaspora? Do they, it's not, and when I think about who I've grown up with, which are Greek communities, communities from the Middle East or Vietnam, and they have structures set up to assist the various ways of how you teach identity. And so I've been fortunate enough to have a fairly intact identity myself,
personally, but I'm an artist, and one of the projects that I worked on several years ago was in a venue in Western Sydney where the COVID numbers are very high at the moment. And this art centre used to be a church. And so the art centre invited me to create a project to communicate to the large Pacific community that live there that they might want to access this art centre for cultural expression, which of course is relatable to identity. And the first thing that I said to them is what they see is a church. So what you want them to do in that space needs to be a negotiation with that community. So one of the projects that I did, sorry, I know we've got time, but this project, one of the things that I was working with was young people who identified with being Tongan, Samoan, or Fijian, but really didn't have a whole range of other ideas around their culture because they were also rejected by their own families as well in many ways. So one of the things that I did was I brought in a puaka into the art space and invited several people from the community to discuss this cultural material and this currency that they were very used to seeing as something that is a part of the way that their communities operate. And so what that started to do was to generate conversations around all sorts of things that they were not that comfortable with, but in a way that they could engage with the subject of identity and culture as diaspora, or, you know, with language barriers. So the thing is that there's a lot of complexity to this, but how do we learn to teach something so complex and continue that conversation? Then applicable to the community. So that's just my 2 cents for the evening. Malo bito latai. Whakamaria kia Sina pia mo Faa'imata. Ko tui pe ko tau kofia tau tolu ki he ngataanga e tau taimi. Kai mua whakamari ko ni ka Sina pa mo Faa'imata na kwa hamea una whe tokanga wha auskia. Alo bito saya pia ko whamalo atua i whangamari nei tuku mai. Pia ko popo watu ki ngahi te wahe aki nai whai o ka paupe iaha i whamaapo opu he talanoa o tau whai he honi. Ko e Tonga au pe mo e pisi o koe ki he mawheo hi ko whai pisini. Kono i ngā whoke he ku ikai ke pehe hange kon mō mea i ko api Tonga. Au ku ikai ke mau pehe ko mea pea Uesiliana, pe ko mea umau whatahai ki ai ke e tamaiki. Whakakātoa. Ai ngahi polokalama ko ngā whalele heni. Ko mea koko ko mahino i koe i hanga e whamapopo me ngahi wahe aku o tau whai. O whaingo fua e mau wheo hui he kono hi ngā koe ngahi taimi no pe ua mai whanau ako wako he ni. Nā peke nā wako pe nā alo. Koe taimi koe ne COVID-19 i longa ho mau tonga he taimi koe nā mau wha o taha mai o fuhome mau COVID helpline. Pea tuuha ke pe ai kautoke tā ia o volunteer on their own time he mau ngā ue whakataha kono ngā ke tokoni i ho tau tonga. Koe konga ia i he anga o e whamaapo o e tala noa i ho tau tonga wha Kaveingá lotu, he mea kotoa ko ia ka waipe whakaukau i he mahuinga koe ke kamata pe ai a tau tolu koe ngai te hui o pe ko ngā koe whe leadership, whe tau taki he lotu, taki he family, taki he community. Whakapau pe hai kotoa pe ki he tangata leadership totonu pe moeanga whakalaise ngā ko tui pe mahalo e whamaapo opo aki a he mahino koe tonga au. Peka ki hata hei ten lava to oia. Mea te tau tolu. Ka koe whawhotunga mo e tau ngau e tau whai. Ko tui pe mahalo he tokonia ki whanonga au tau whai. Whamaloa te whaingamali e. O whatka mo tolo no kotoa pe me suvani. Pea mo e whepopo wake o tau whai mai tau whanau. Au maa e whanonga e o tau whai ke ka ona malo. Alo pito, whaasipe ki a te whaus kia Sione Tesimale, ka koe whaifakau, Faa'imata Hiliau. Ko hānai hao whare ke kau whaifekau, pa mua ngahi Siasi, whekau aki mo hamea ke solo vai, ai palo pare mau whianga ngai pa mua tonga, i he tawhaki, i he viu ko ia e Siasi. Ia. Malo pito saia. O ko whamaloa te ngahi wahe pa mga hi pōpō, ka ngahi whehui ke o ku whahoko mai ko ia ngahi whotu tala noa, pa ko whiawhia ko kau mai kau
tak pe nolo lele he fiaf ko ni te whalahe e ku ilo mo ko sia he po ko ni fe ka aki mo fe hui ko ia ko Tonga o pe kai ko ki fe ko nau ke va pe ki au sia ko ni nau na potala no mo ki whanau ko ki tama fine toko ua pa nau fe hui anga nau ai ko hai ai uhinga na pe ko Tonga ki nau responding he fe hui ko na siri pea kuna tamai nau neo ko ki ma potole le whatonga ka homa identity ko Tonga. Pa neo na kai ke whaere ki mai Tonga. O malau pe ko Tonga ki maua. He ko uia ko matupuha ki o sio, whanongo, o sia. A ngai mea ko tau pe i a pini. O ku mau whakamamafa pe ki ngai mea whatonga. Neo ngo ki mau rea whatonga mau pe. Ko tui ko taha ngai whaolahi ko whahoko atu mai ngā ue he siasi. Ke tau tu whataha i hono whahoko a ngahi, a mahu inga e lotu, mo mahu inga for Christ to make meaning ke tau tupu. O kai koe whai atende ke he lotu, mo whai whame, mo ngahi polokalama pehe, ka koe, what does that mean to them? Ai anga e nau tui, mo nau identity i he otua, o ku mahu inga e ka te nau tolu. O ku manatu pegi he ngahi tau e wanoa ko hirina, ku kau hoko koe taha ngahi taki i he Tonga National Conference i Australia ni, pea na e ki whotu na whao ki konferenisi, he ko uia koe ngahi tau e whiha e attend ke konferenisi ko ia, na mau whataha pe he fwoi holo pe taha, he fwoi polokalama pe taha. Pa nau whahoko e ki whotu, ke lava hoko ha polokalama ma ke he ai whanau mo tau tupu. Pa nai whepaki ma ngai whaingata ke ke, ka nai out ke taimi na e tali e whotu koe ni, pana e hoko e polokalama koe ni. Ko taini mi o ku fia he ku sio o ku to o fuka ka kai kehe o nau whahoko e polokalama pa ku te sio o kuola lelei. Ka kou whaamu peke oa ngata pe i he o mai pia tau tupu o whai e whai o whai ngahi hiva o whai ngahi polokalama pehe. Ka hoko e ngahi polokalama koe kena address a ngahi issue ma ngahi whaingataa o whepaki pa mo e tau tupu i o tau atakai pa mo e society. Kai ki ngata pe i ngahi mea whakatokolahi whai National Conference ka ko e tau whaiwhatongia he lotu he ngahi au sia o tau au sia i e tau mo ui o mau inga ke tau wahi mo e tau whanau pia mo whakatau ke te nau tau ke nau lava o matatari ngahi whaingata ke he mamane o tau iai. Whamalo atu saia mo e hao whangani e te kau atu ke polokalama mahu inga o e whiawhini o whātu. God bless. Malo apito whaiwhakau. Sione, ko lawai biau ia ku tau o siau tatol ke taimi, kana e ai whakarea mai pa me hohoa pa me a Sandra. Ka te utuko atu ke te koe. Mai maha ki whai i pe e ua, i he tauhi whanau. Tamai pa moe whae, o kune tauhi haki tamasi, mo ki tahine, na whanau i mōri. Ki whai i e ua, ke kau tauhi whanau, mea utaton ke whai api, ke iloa he tamasi i ma tahine, koe Tonga ia. Ia, whamalatu, mai whaingamari. Koe ulaki ke suki he tawhakoi ke tau i whanau. Koe te whaam ke mātua ke mawhāhata nau ilo, whakaukau, be educated. Ke he tawhakoi ki he tau i whanau. Oku tau mau ai ngahi ulungang lelei, mo e whonga lelei e tau i whanau. Kau whaamu ke toi mawhāhatu, pea toi lahiange ilo, ke he ngai whonga ke tau whanau. And be open to it. Koe mātua ni ko ngā muia, oku very one-minded. Koe mi ape, koe whonga ape. I'm not open to anything. Ko hai ku tala mai, oku hala whonga koe whai. But what I ask or propose, ke mātua, there's a lot of information, ke te whai mātua, and be open to learn. E koe mea lelei, e kawea ke mea lelei, ki he tau i whanau. And I think the second of all, and mos ilo pe, mahu inga koe ke maheni mo whanau, ke paha mahen time. We always hear it, but we have to practice it. O tau iloi, kau ke tau apply it. Apply, I give time. O tui lahe fumokina, o lahe whanau na pe si, lahe fumokina ko hi koe, ka tak pe ko fok pe ki he example e lotu. A lot of time he
mea ta whakalotu. Ka ke hard mang time ke whae mau he hamoeka. Ke hard time ke ave mau tol ke paka. But I think that needs to shift our mindset. Ki he koe maata po aki koe whae ngahi Kaveingá koe lotu mo hafu. But our mindset needs to shift. O saipe but needs to be balanced. Ki ai hard time and I think that's the last one. I think we're let's be open to we're in Atakaike. We're in a different country. And I think parents need to be open to learn about that. Learn about New Zealand. There's so many different cultures. We're in a multicultural city in New Zealand, in Auckland. But the parents need to be open to learn because identity, I think, and there's another thing, is evolving. It's changing. Definition of identity will shift with time. Is going to be the foundation. Is still that's going to be our foundation. But the things are wrapped around it. I think we need to be open to learn around that. Malo pito Sione o ko whafonga atu e kau tau te pire o e Fola-he-Ngalú e whamalo loto hounga atu ka te motolu. E kau rea he pōkoini, kau haafanga, me kau whalanga noa he whiafkoini. Koe whukoloa pa mai whutapua ki mo omi o hoko ia koe. Matai koloa ia ke puke he Tonga. I he tau te whito ke te tau tolu o ku tauhi e tau whanau i e whanua muri. O ka topa hau anoa, e hoko ata e tala noa e Fola-he-Ngalú, ta tākia e toke tā seini tā uwha. I he Kaveingá, koe mata I motu, hufanga I whakatapu. Koe tui koe tala noa koe ia, e hoko ata I koe hoko lelei pe ia e tau tala noa, I he whiafkoini, pe o ko whakawhai atu, ki mau tolu ko toa be, mau whainga maaria, mau resisita, a pau te kai ke umou kau mai, pe whakawhai mai pa mohani ihi ke nau resisita, kau mai he tala noa e mata I motu, I o katopa. Aho wanoa. Tawangi ki he lau maari o atona I siawa ki ne tāpui kina wa whamonu ia ki mautolu hono katoa pe. Tau mauinga ka te au whae ke iloi o kukehe identity a aku me identity o ki whanau. Pea niongo te uwhinga ke wako I lelei mo mea katoa pe ka o ku mauinga pito pe ke o identify a boundary ko ngatai. O ia he kai lewa, te hanga lewa e au ia o whainga I ke mau he kita ene mo kita masi I identity a aku. Kai ke hanga e au o embrace I identity pe ia ai ki tō taha ko ia. Pea ko tui as a mom, as a parent, I need to make sure o ko mahino ia fo I tuunga ko ia ke oa te uhanga e au o suffocate e kuki ta mamo e kuki ta masi ke koe idea koe what a Tongan looks like to me will be different to what a Tongan looks like ki e kuki whanau. E he context koe nuk nau I ai pak mahu ingai ke oa te o mai pia mea nau tupuha ke ai mo e ku ideology koe o e kutonga koe ia ke whakatonu tonu I aki ai idea koe o Tongan ke ki whohamo I ki tamasi. So I think with that, as a parent, the idea of embrace and not to exclude choices of identity, oku lalata pe oku comfortable ai eku ki uhiki because of Maria fo ke lavenga Hiliau ko api fo ke kamata anga koe ai mea. Pa ko tui he foi embrace idea ko ia o ilo ia wau pe ai ke embrace identity ki to ta ko e lalanga tu ia pe hange ko lea ki mua e taka ki society e taka ki lotu e taka ki me ko ia pa ko tu e ka pe fo nga ko naki ke ki tamasi he ko embrace ia ne ma tu ai pe ale va ko ke ngai ataka he ke he got the not expectation but the idea is that he or she can embrace the other person along the way o kuna whetau laki. Ai au ku kehe ne tonga ana me ne tonga ka kulava pe o whetari aki. Ko I pese o saia, I he taimi lahi e tala loto. I've had people who came up to me to whaima ki whanau. Fu atu he Sione, tapu pe moia a ki tamasi e taha ka whetaka e tamu e toko tolu. O hao e whine mutu a tala mai ka te au.
o kukai ke Tonga ia ke fua he tamai ai ki tamasi. Pea ku te tu urewa o whakatontonu. Tai whoki mai o mai ki tamasi I he koe tamai o kai ke Tonga. Ka koe I he kuaia koe e ku whakakaukau o kai ke tuiau ke mea o me o mai. That's not what a Tongan looks like to me. I think it's important for our people and as parents to identify mo mahino I koe Tonga a mere e kehe me Tonga a Sandra. But at the same time, o ko embrace pe koe mo hosio, o whapeke ke embrace pe mo mo iksio. Koe ki tānaksi e pe. Lahi tala noa ni nai lawe ki he lotu. O koe mission statement ai Uesiliana, ai konferenisi. Me ai bea e kau whaiwhekau. O koe ai taha ko mission statement e ono. Koe taha ai o ku pehe mai. Ke whai e he siasi a hono whakatau lama e kakai o e siasi. Ke ngahi mea uhoko whakaloto whanua, mua mea uhoko I tua pureanga. O ko whaiwhehu I le rei whokia he tala noa koe ni ke siasi koe ni he pōni. Pe o ku whai he siasi e nau whakatau lama. Ke ngahi mea koe ni. Ke ilo he siasi e mea koutou tonu ke whai ke ki ma ui ai ta whaki koe ia. Pe o ku nau toka ngai e mātua ta maipa mo e whaai ke nau ilo I ki fo I laine manifi koe ni ko lawe koe ki ai. Pa mo ngahi hoha a kehe o ku hena to e tāri seri tonga ti o pa me he pon ngao e ako. O talama he ngai whatotolo he pon ngao e ako. Koe whanau kou nau ilo ko ho nau identity o nau lava he CV pe o nau wako le lei au pito. Koe tamaiki kou koe ke nau ilo ho nau identity o nau tō he CV pe o nau nofo tai mau ngao. Pea iku po au ki a Faupula mo e ngahi hia ke ho nau whai. Ua kola ma toke sau tā sai. Kai pou saya. Ma wa ki ranga mari. Ai rewa hatau ki all the call ka ma hata ki whakaurui. Kai o te ke tau tuku saya o ka fai be tau whamalo ka ku whawhiawhia mo whamawhana penolo e veni. Ma taimi a Sina me Fiji ma mata mo Salesi ya serian mo Sione. Ako usio atu kore sieri na anga tau na ikidima. O tau whakawhiawh tau dog he merie. Malo? Malo apito ko tau merie ki tau tolu whamalo atu ki he kaulea mawinga o e Kaveingá e whiawhini pe pehepo ki he toi whamanat mai pe e saia sistou tai. Hono uhinga pe mawia ngahi whakamatala koe ni me whekumi kehe lahi. Aia koe toko tāko malohi hono identity ene lea pamo ene ulunganga oku ikai ke fo'i. Pea ko hinga saya ene ako he kulahi ngai whepaki. Ai pe kok mo si mea pe motor ne mo tala noa i pe i ngai context kehe o wa ke tau whanau ka koe koe mea ia koe o ko sio ki ai whamalohi I oku nau malohi ki o te nau fo'i I he whepaki mo ngahi whainga taa kehe I he whanonga o e ako.